history now. I'm also Mariam. Now for you, I'm Mariam too. Yes. It's easy, yes, to have the same name for a guide for two countries. Easy to remember. And similar, and you also have the same name, right? In Israel, you also have Mariam, or you have Miriam. You have Miriam, yes. אנחנו בארמניה, בדרכנו לבית המלון. And the other thing which comes to your mind when you think about Armenia is the Armenian cognac. And you know, Gyumri is a place where there was an earthquake in 1988. And one Italian, his name is Antonio Montalto, he came to help the Armenians after the earthquake. And he liked the country so much that he stayed. The population is 121,000 people. In Yerevan, it is more than 1 million. So imagine, this is our second city, but let's say the population is nearly 10 times smaller than in Yerevan, I should say. We have to accept that we have Yerevan and Armenia, because Yerevan is like it's like a different state, while Armenia is a bit different. When we start traveling around the country, you can see that difference, and you will understand what I mean only when you get to Yerevan only. So Gyumri, it's a very interesting city because it's a historic city. It's a place which has a historic area where there are 18th, 19th century buildings, almost 1,000 of them, and despite two big earthquakes, these buildings are still standing. We will walk around these buildings and you will see it had its unique architecture. The city was a place of arts and crafts, and it was the most important city of Armenia in the 19th century. Until Yerevan became our capital. And 125 countries brought humanitarian aid to Armenia, including Israel. Quake. 1988. החדר שלנו בבית המלון בגומרי, קיבלנו סוויטה. זה הסלון שלנו. זה המקלחת, שירותים שלנו, עם ז'קוזי. וזה חדר השינה שלנו. Vartaman Square, if you look to the left, you can see the statue of Vartan Mamigonian, an Armenian general, a commander-in-chief who took the Armenians to the Holy Battle war with the Persians, against the Persians, in the year of 451, 5th century. Am siqvarul shenuga eksevi
פה יודעים. בני, בלי פן אתה לא יוצא מפה. מה ציפי תגיד שהוא מסתכל מקום? שתבוא לפה, תלמד. אוי אוי אוי. לא נכון? אז מה תגיד? שמי Juárez anam guligulos Movadrodat שמי gachtebi Am sihuarul shenuga eksevi Sihuarul sverdaem alevi שמי Juárez anam guligulos Movadrodat שמי gachtebi Armenia, the Armenian church headquarters. We didn't hear you. Okay, You can now hear the bells of the church because the service is already beginning. It starts at 11 o'clock and this territory, the service is going to start at 11 o'clock here in this church. That's why you can hear the bells. This is the oldest officially Christian church. 12. Tagevseba shavi toalebi Tsavalda inaneb mogenadrebi Sremli tagevseba shavi toalebi Movadrobi tsiro mogenadrebi Da pigdi tvir pasov gemudarebi Movadrobi tsiro mogenadrebi Da pigdi tvir pasov He cannot go to a church, inside of a church. And often there were other buildings which were located outside the churches. The priest would baptize the people, and then they could go into the church as already Christians. Because we say if you are not baptized as an Armenian apostolic, if you are not baptized in the church, then you are a pagan. You are not a Christian yet. So it was important back then. And Echmiadzin is, as it's the only monastery, it still observes this. יש לכם שם את העמוד הזה, האובליסק, אתם רואים שפיץ גבוה ושפיץ נמוך, אמרתי לכם הרת גבוה, הרת נמוך בין השאר. יש שם 12 לוחות של בטון, שביניהם יש אש תמיד, אוקיי? שם יש צלע גם. שביניהם יש אש תמיד. מה זה הלוחות האלה? יש אומרים שזה על שם 12 המחוזות של ארמניה, יש כאלה שאומרים שזה מראה על אנשים שמשוחחים מסביב לאש, להתחמם מסביב לאש. אני, ומי שרוצה לבוא איתי, אנחנו הולכים לשם, לאש התמיד, ואחרי זה אנחנו עובדים פה למוזיאון. The genocide happened, yes. This was Russia. They know about the genocide, the background they know everything. Yes, only yes, what is yes. God's this thing. And the Mount Armenia, the monument was chosen in a symbolical way, so we can see the mountain and the monument, because the mountain is also the symbol of the sorrow, because our lost motherland, all the massacres happened right behind the Mount Arad. It's like a symbol. The monument was built 50 years after the genocide, on the 50th anniversary.
Stalin allowed many Armenians to come here after the genocide, but it was already after World War II. He allowed them to come. Even Soviet Union was paying journey tickets. Those Armenians who ran away to France, Cyprus, Greece, wherever, they came to Soviet Armenia, which was not the place they were born, but it was still Armenia. And all these people came and they had all this pain in their heart, but they couldn't speak about it. Declared as the capital of Armenia in 1918, the first Republic of Armenia. Alexandropol or Gyumri didn't have a good location. It was close to Turkey. That's why they picked Yerevan as a safer place for building the capital. To our right, you can see the gray building that is the Yerevan State Medical University. Most universities are located in this part of the city, according to the city general plan by Alexander Tamanian, the architect. On the right, there is a beautiful 19th century building, which is housing the Yerevan State University Faculty of Philosophy. And here you can see several hospitals on the right. As this was considered to be the end of the city, according to the old plan of Yerevan, square called head of the plan, as this was the end of the city. And you can see Yerevan is now much bigger. The city grew bigger and bigger, and it still is getting bigger. There is a statue in the middle of the square. This is Abovian, Khachatur Abovian. He was a writer, the founder of the new literary Armenian language. The park where the Genocide Memorial and Museum is located, Dzizernakaber Park, and this is called Victory Park. Yerevan is situated in the valley of Ararat, and only this northern part is where the hills are located, and it was around 800,000. And the Mother Armenia monument was placed to commemorate the victory of the Soviet Union. פסלה הענק של אמא ארמניה מתנשא לגובה של 23 מטר וצופה לכיוון ערערת וטורקיה. למרגלות הפסל הזה נעמדה הקבוצה לצילום קבוצתי. ערערת ממול, וזו העיר מהתצפית. יש פה ככה, הדבר הכי חשוב, הכניסה היא מפה, כן? מצד שמאל. יש פה מדרגות נאות, רגנוע, כן? שעולה למעלה, Zemljica se vaša vitvarlebi, Caval da viciro mogena trebi. Zemljica se vaša vitvarlebi, Povadro viciro mogena trebi. Da bih ti cirpa soge mudarebi, Povadro viciro mogena trebi. Da bih ti cirpa soge mudarebi. O maride, ektualebi, I coder
c'è mi gachtevi mo maride e tualevi il sondero c'è mi gachtevi העיר שוקקת בערב, אנשים ברחובות, השעה 10:15. הכיכר המרכזית בעיר. לאחר ארוחת הערב יצאנו רגלית דרך המדרחוב השוקק ונופעי הרחוב. הגענו לכיכר הרפובליקה ונהנינו מאוד ממופעי מזרקות המים וצלילי המוזיקה. ירוון להמשך הטיול. המנזר וההר ערערת מעליו. אומרים שהכרמים באזור פה ננטעו בפעם הראשונה על ידי נוח. מנזר חור ויראפ, בו נכלל לפי המסורת גיאורגיוס המאיר, שהביא להתנצרותו של המלך הארמני ויחד איתו את כל קהילתו. Okay. So, Christianity in Armenia had a very strong footing. Yesterday I explained that Christianity was brought to Armenia by the apostles of Christ, Thaddeus and Bartholomeus in Armenia. And these apostles, when preaching, they bumped into each other, they met each other on that mountain hill. You can see there is a cross behind the church where people climb, take pictures, etc. Now we are in the most sacred pilgrimage site in Armenia. The place is called Khor Virap. Khor is deep, Virap is dungeon, hall. In the 4th century, when there used to be an old city here, it lost its importance. It used to be an Armenian capital because there is river, there was a malaria, people were getting sick. A king changed the capital. He moved the city from here to another. This mountain where we are was the place of the royal citadel before. But afterwards it was turned into a prison, jail. Here there were many halls where criminals were brought. The most dangerous ones were taken into the deepest dungeons, full of snakes and scorpions, and they would die immediately. So that the site is called Khor Virap, deep dungeon, because this is the place where in one of these deep halls Saint Gregory the Illuminator was imprisoned by the Armenian king Eldad III. מהתצפית מהמנזר תחתית ההר הגבול בין טורקיה לארמניה.
הטבילה של ישו על ידי יוחנן המטביל, וזה העלייה לשמיים יקב ארני. הגענו לטעימות. 125 years until Armenia was liberated in the late 12th century. So Seljuk Turks were destroying many places, cities, monasteries, and we had to rebuild a new monastery here. The monastery is already emerging. I am pointing to the left on top of a mountain. Look at these cliffs, orange rock formations, orange, red, different hues. And the monastery is now visible. Can you see it? That way to the left. The Armenian monasteries have beautiful settings. They have incredible natural settings. They are on top of mountains, in the middle of forests. They were built in places that could be easily defendable. After 11th century, Armenians didn't have a kingdom. מסרת אומר מצם מתחרנה מוגדיס דאודי ורשן זה פיקרוב חומרדיס מסרת אומר מצם מתחרנה מוגדיס דאודי ורשן זה פיקרוב חומרדיס אסי קוורולי מדם חולוד משנטריס ארביצי גלודון מדאורוד מדיס אסי קוורולי מדם חולוד משנטריס ארביצי גלודון מדאורוד מדיס אך מאמה Arvitsi gelodo ne davro demelis איפה הנשרים? הנה, תראי, ערומים? לא. עלם אותנו על הגשר הולכים. מה אתה... תגידו כמה אני יכול ללכת אחורה. זהו. זה לא סיפר את זה, שלי עוד למעלה. אוי, תראי שעוד לא עוד למעלה. זה לא סיפר. זה נפק. למה תמיד האחרונים בסוף? אני לא יכול לצלם את בית קברות יהודי.
סלנט, בעברית. וכל החניתות הלכו ודהו עם השנים. כן, עם השלג והגשם. השלג והגשם, פחות נגיד, אבל זה מים, זה מים. שלא תעשו שריפה. אנחנו נחבר אותם לפני שאנחנו הולכים. כן. כאן כתוב משהו. לעילוי נשמתו. קדוש ברוך הוא. טהור. תראי, יכול להיות שזה היו יהודים שנדדו? לא. כן, מצבות עומדים. כל המצבות שומע. אבל הם פה. We are following the Great Silk Road. At its zenith, the Silk Road was 7,000 kilometers. 500 passed through Armenia. Added by new layers. When the snow melts a bit, great herbage appears around the mountain and people. איזה מראה, איזה יופי. Adriswalo matara Kulmat pobit matara Shenema esh khmala maso Kenaswale kwekana sheno matara הקבוצה יצאה סוף כל סוף מהאוטובוס ומתקדמת. Olmaz 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 Kenaswale Olmaz 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 Kenaswale אגם סואן לפנינו. אני אספר לכם על האגם, אני אחרי זה ניסע לאורכו עד למקום הלינה. Lake Sevan is the second largest high-altitude lake in the world, after Titicaca, which is between Peru and Bolivia. And Lake Sevan is the second largest, highest lake. The elevation is 1,900 meters. It's quite a large lake. In Europe, for example, only Lake Geneva is slightly bigger than Lake Sevan, but it's lower than Lake Sevan, of course. And in 1956, that committee was established. There was a plan to build a water tunnel, and it was approved. A water tunnel was built in the southern region of Armenia. From Jermuk, there is a reservoir called Gechut. It's even higher than Lake Sevan, 2,000 meters. A underground tunnel was built until Lake Sevan, so it could bring water. The water would kind of drop from that place to the lake. The tunnel was built in a very difficult mountain terrain. The length of it is 48 kilometers. It's underground, but it worked. The water level somehow stabilized, and in 2002 a second tunnel was built from the southern region to bring more water into that dam, to bring even more water into Lake Sevan via Arpa Sevan tunnel. The water level started to grow up by 3 meters. זה אגם זה. הגענו לבית המלון. זה מבט מהמלון לכיוון אגם סואן. יושב על חצי אי. מבט מהחדר במלון לכיוון האגם, אגם סואן. פעם היה צריך להגיע בסירות, ובאמת זה היה מנזר שאליו הגלו את הנזרים הסוררים. ניתקו אותם לגמרי מהציביליזציה, היה אפשר להגיע רק עם סירות.
מי ניתק אותה בכנסייה עצמה? מה? ראשי המספרים פה, של הכנסייה הארמנית. חשבתי שזה החוויה שלי, אני רוצה את החזית. כן, וואו. איפה החצי השני? מנזר האגם סוואנג. מבט מהתצפית המנזר. בית מלון שלנו ממול. Olmaz 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 gene suale Olmaz 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 gene suale It is already after 12th, 13th century. And you don't see the crucifixion scene. You can't. Because the Armenians believe that Jesus, he became alive, he resurrected, and that's why we don't depict him dead. Also, Armenia was a pagan country. The people didn't like to convert, and that was another reason we don't have the crucifixion scene. The Armenians were farmers back then, and even now most people are farming. Very ascetic. You can see there are no frescoes, even architecturally it's very simple. Two of its doors now are kept in the History Museum. They are wooden and they are beautiful. The church is dedicated to the Holy Apostles. The princess was living of this region. She had become a widow and she was living there. But the air is so transparent that the princess every day to see the head of the walls. And she was allowed to stand the walls of the ark. עוזבים את האגם וממשיכים לכיוון דליג'אן. Princess in love with a fisherman. She was an Armenian princess who lived near lake. The Armenian cows give like 5 up to 8, maximum 10 liters of milk a day. They are small, not so much meat in them, that's why there was a decision to bring the big Russian cows to Armenia, so we have more milk and more meat. But the problem with the Russian cows, they are also known as the old believers. It's a sect originated in Tambov in the 17th century. These Russian people, they... אמרו, אין דבר כזה, אנחנו שותים חלב, שזה אסור, או לאכול חנמה, או כל מיני דברים כאלה מהחי אסור, אבל הם החליטו לעבור על האיסור הזה, לא קיבלו עוד כל מיני מצוות של הכנסייה האורתודוקסית, ונדחו, ובטח לכל דבר כזה דתי מתווסף עוד סממן שמבדיל אותם. הם לא רוצים להשתייך, הם רוצים להיות לבד. אחרי ארוחת הערב חלק ישבו על המרפסת ולפתע פתאום טיפות גשם. וואו. הבטחתי לכם שירד לנו באיזשהו שלב גשם, כבר הייתי מוטרד, אז זה הרגיע אותי. הנה ירד גשם. אבל באמת הגשם, הפחד שלי היה שיהיו לנו ימים גשומים שהם אולי יותר נעימים מבחינת מזג אוויר, אבל זה פוגע מאוד באיכות הטיול. אין ברירה, עושים גם בגשם, אבל זה מאוד פוגע. אז ברוך השם מבחינה הזאת הלך לנו טוב. גם אפילו ראינו את הר קזבגי, שזה נדיר לראות את הפסגה המושלגת שלו. הנה הר סיני. כן, מצד ימין יכול להיות הר סיני השחור, הר בולט מעל כל סביבתו. עוד מעט נוכל לראות את אזרבייג'אן גם. The big mountain is אזרבייג'אן. רואים פה את האגמים האלה מצד ימין. החלק הקרוב אלינו של האגמים זה ארמניה. חלק מהאגמים שייכים לאזרבייג'אן,
וחלק לארמניה. המאצילי ארמקרב שקנת רוברם וניחניה שנגזל שמעולם אספו עלבה מכבר חרד שמברליה ארצרתי שנסתנה ארריס רץ כחנת למזיק. כל הכפרים העזובים שראיתם הם תולדה של מלחמת נגורנו קרבאח. הגבול האזרי הוא לא רחוק מכאן. הצבא האזרי התפלש גם למקום הזה, אנשים ברחו והכפרים נשארו זנוחים. מה שראיתם את הכפרים הרוסים זה תולדה של המלחמה מלפני כ-25 שנה. ורונחשני שסדרי מכוח חרד שמברליה מחסד כזה בוסת החלום אל חרס וילגן דגת זה דגת זה דגת זה שם מודי